જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એક કરતાં વધારે અકાઉન્ટ ડેબિટ કે ક્રેડિટ થતા હોય એની જર્નલ કેવી રીતના લખવાની અને પોસ્ટિંગ કેવી રીતના કરવાનું એ જોઈ ગયા હતા. હવે બીજો એક સમ પ્રેક્ટિસ કરીએ, પછી આપણે ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ ને કેશ ડિસ્કાઉન્ટ બાજુ જઈએ. In the book of Bharat, write journal entries for the following transactions and post them in Ledger. 2020 1st November, brought cash of rupees 60,000, furniture of rupees 25,000, goods of rupees 10,000, and debtors of rupees 10,000, and commenced business. Paid life insurance premium of rupees 5,000 and fire insurance premium of rupees 3,000. Goods of rupees 5,000 destroyed by fire. Insurance company has admitted claim of 50% amount. Goods of rupees 20,000 sold to Kalpesh Bhai. Half of amount received by cash and balance amount received by check. So first we prepare journal book. Date, particulars, LF, debit, credit. First, 2020, 1st November, brought cash of rupees 60,000, furniture of rupees 25,000, goods of rupees 10,000, debtors of rupees 10,000, and commons business. Here, cash, furniture, goods, and debtors are in business. So first effect, cash account. Second, furniture in. So second effect in furniture account. Goods in. So goods or purchase account. Debtors account. And final, capital account. Cash real account and in. So cash account debit, furniture debit, purchase account, goods in. So debit, debtors personal account and receivable. So debit, capital account, personal account, and payable. So credit. Number 2020 November 1st, cash account debit, furniture account debit, purchase account debit, debtors account debit, two, capital account. Cash 60,000, furniture 25,000, goods 10,000, debtors 10,000. So 1,05,000 credited by capital account. 3rd November, paid life insurance premium of 5,000 and fire insurance premium of rupees 3,000. So first
cash out from business. So first effect in cash account, life insurance, personal expense. Personal expense goes to drawing account. And fire insurance premium. Fire insurance premium account. Cash in થશે એટલે ડેબિટ, ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ, cash out થશે એટલે ક્રેડિટ, drawing account debit, fire insurance premium nominal account and expense, so debit. Drawing account debit, fire fire insurance premium account debit, premium account debit to cash account. Fire insurance, life insurance premium 5,000, 3,000, 8,000. Goods of 5,000 destroyed by fire. Insurance company has admitted claim of 50% amount. So first, goods destroyed by fire, goods out from business. So first effect in goods account or purchase account. By 5,000, insurance company admitted claim of 50% amount. So insurance company account. And last one, insurance company claim 50% amount. So 2,500, remaining 2,500 loss. Loss due to fire account. Here purchase account is a nominal, real account, and goods out from business, so credit. Insurance company personal account and receivable amount, so debit. Loss due to fire, nominal account, and expense, so debit. Insurance company account debit, loss due to fire account debit to purchase account. Purchase account 5,000, 2,500, 2,500. Next, goods of rupees 20,000 sold to Kalpesh by half of amount received by cash and balance amount received by check. So goods out from business. So first effect in sales account credited by 20,000, cash 50% amount. So 10,000 cash in business. So cash account debited by 10,000 and bank account debited by 10,000. Cash account debit 10,000, bank account debit by 10,000 to sales account credited by 20,000. Okay, journal book is ready. Now ledger book. જર્નલ બનાવો ત્યારે ઇન ને આઉટ હજી પણ પ્રેક્ટિસ બાકી હોય તો આ ચેપ્ટરની અંદર કરી લેવાની પ્રેક્ટિસ. કેશ અકાઉન્ટ,
furniture account, purchase account, debtors account, capital account. જગ્યા નથી એટલે અહીંયા રાખી દઉં capital account. Drawing account, fire insurance premium account, cash account આવી ગયું. Insurance company account, loss due to fire account, purchase account આવી ગયું, cash account આવી ગયું, bank account બાકી છે. bank account, sales account, credit and debit. Now posting cash account debit. So debit side of cash account 2020 November 1st. પોસ્ટિંગ કરતી વખતે જે અકાઉન્ટ ક્રેડિટ હોય તે ક્રેડિટ અકાઉન્ટ કેપિટલ છે. ટુ કેપિટલ અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ જે ડેબિટ છે એ 60,000. આ પોસ્ટિંગ થઈ ગયું. ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ. સો ડેબિટ સાઇડ ઓફ ફર્નિચર અકાઉન્ટ 2020 નવેમ્બર 1st. જે અકાઉન્ટ ક્રેડિટ હોય એ કેપિટલ અકાઉન્ટ કેપિટલ અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ જે ક્રેડિટ છે સોરી ડેબિટ છે 25,000. પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ એટલે ડેબિટ સાઇડ
November 1st જે અકાઉન્ટ ક્રેડિટ હોય 10,000. Debtors account 2020 November 1st to capital account 10,000 to capital account. So credit side of capital account 2020 November 1st. જે account debit હોય, the more than one accounts are debit. So all are credit capital account. By cash account, by furniture account, purchase account, by debtors account. Amount જે ક્રેડિટ છે એટલે 1,05,000 share between holes account 60,000, 25,000, 10,000 and 10,000. Okay. Drawing account debit. So debit side of drawing account 2020 November 3rd. જે account credit હોય cash account amount 5,000. Insurance premium account debit. So debit side of insurance premium જે account credit હોય cash account 3,000. To cash account. So credit side of cash account 2020 November 3rd. By drawing account and second one fire insurance premium account. Fire insurance premium account 5,000. $3,000. Insurance company account debit. So debit side of insurance company 2020 November 4th. જે account credit હોય purchase account amount debit 2,500. Loss due to fire account debit 2020 November 4th. Account જે credit હોય purchase account 2,500. હું શોર્ટમાં લખું છું બીકોઝ જગ્યા ઓછી છે એટલે. To purchase account. So credit side of purchase account 2020 November 4th. Account જે debit છે બે account debit છે insurance company and loss due to fire account. So insurance company account and by loss due to fire account. Amount જે credit છે 5,000, 2,500, 2,500. Cash account debit. So debit side of cash account November 5th. જે account credit હોય sales account 10,000. Bank account debit November to sales account 10,000.
to sales account. So credit side of sales account 2020 November 5th. અકાઉન્ટ જે ડેબિટ હોય બે અકાઉન્ટ ડેબિટ છે, કેશ અકાઉન્ટ, બેંક અકાઉન્ટ. $10,000. Okay. Now posting is over. Okay. હવે જોઈ લઉં, નહીં ખ્યાલ આવે તો ફોન કરીને પૂછજો. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે આ ખ્યાલ આવી જાય તો ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ ને કેશ ડિસ્કાઉન્ટ જે આપણે જર્નલમાં શીખી ગયા હતા એનું પાછું આખું રિવિઝન થઈ જશે. હવે પોસ્ટિંગમાં ખ્યાલ આવી ગયો હોવો જોઈએ. નહીં આવ્યો હોય તો ચિંતા નહીં કરતા, ફોન કરીને પૂછી લેજો. બરાબર.